හරි. So far we have discussed about waves නේ පුතේ. මතකයිනේ. waves කියන්නේ මතකයිද? wave is an energy transmission medium. හරි. ඒතර energy එකක් එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට අරගෙන යන medium එකක් තමයි අපි කියන්නේ wave එකක් කියලා. හරි. So I think you can remember the definition of waves. So when we consider about waves, so we divided waves into two parts. හරිනේ පුතේ මතකයිද? mechanical waves කියලා බෙදුවා. ඊට පස්සේ ආයි electromagnetic waves බෙදුවා. හරි. හරි. electromagnetic waves තමයි මතක් කරන්න බලන්න ටක් ගාලා මතකද electromagnetic නමය? හරි. මොනවද තිබ්බේ? electromagnetic waves තිබ්බා cosmic, gamma, ඊට පස්සේ x ආයි අපි ගත්තාම පුතා ඊළඟට තිබ්බා ultraviolet. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ visible light, ඊළඟට infrared, ඊට පස්සේ micro, TV, radio ඔන්නම නමයක් තිබ්බා. හරිනේ. අපි දැන් ඊට පස්සේ ආයේ mechanical waves කියන්නේ so they require a medium to transmit. Okay, so the mechanical waves require a medium to transmit. So we have divided them into two parts. මතකද? transverse waves තිබ්බා, longitudinal waves තිබ්බා. Okay, then අපි කියනවා මෙහෙම. If you remember, a set of waves is called a spectrum. හරිද? spectrum එකක් කියන්නේ waves ගොඩක එකතුවක්. A set of waves is called a spectrum. හරිද? spectrum එකක waves ගොඩාක් තියෙනවා එකට. But there are two types of spectrums. The set of wave is spectrum. There are two types of spectrums. Discontinuous spectrums and continuous spectrums. Discontinuous and continuous. But a continuous spectrum කියන්නේ අපි තුමු මෙහෙම අපිට range එකක් දීලා තියෙනවා. හරි? අපි තුමුකෝ 200 Hz to 300 Hz කියලා range එකක් දීලා තියෙනවා. පුතේ මේ range එක ASCII හැම wave එකක්ම fill වෙලා තියෙනවා නා. හරි? If all the waves are present within a given range of frequency or wavelength, we call these spectrums as continuous spectrums. අනිත් පුතේ දැන් මම chocolate box එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට tag එකක් හම් වෙනවා chunky chocolate පෙට්ටියක්. ඒකේ තියෙනවා chocolate පිරිලා. හරි අපි හිතමු chocolate box එක ASCII කිසිම හිස්තැනක් නැතුව chocolate සම්පූර්ණයෙන් fill වෙලා තියෙනවා. මේවෙම තියෙනවා bars, chocolate bars තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා continuous chocolate box එකක්. හරි continuous waves වගේ continuous chocolate box එකක්. දැන් මේකෙන් කරන් අවුත් ගාලා කරනවා. එතකොට so one is missing. Now it becomes discontinuous. Okay, when there are empty spaces, it becomes discontinuous. The range එක ASCII එකක් missing, දෙකක් missing, තුනක් missing. Right? But if all the waves are present within a given range of frequency, we call them as continuous spectrum. Otherwise, they becomes discontinuous spectrum. Right? But if you have continuous කියන්නේ මොකද්ද, discontinuous කියන්නේ මොකද්ද කියලා? හරි? එතකොට අපි spectrum එකක් කියන්නේ set of waves. හරිද බලන්න? Spectrum is a set of waves. And continuous කියන තේරුම කියන්නකො. Okay, but sure, I'll explain it. Let me හිතන්නකො. දැන් මේ chocolate box එකේ කතාවම ගමු. ඔයාලට දීලා තියෙනවා chocolate box එකක්. හරි?
So you have a chocolate box with numbered from 100 to 200. Okay, within this range, if you have all the chocolates here without missing anyone, you have all the chocolate from 100 to 200, then you can call this as a continuous chocolate box. Okay, likewise, if you have all the waves within a given range of frequency or wavelength, the frequency වලින් හරි wavelength වලින් හරි ඔක්කොම waves ටික තියෙනවා නම් කිසිම empty space එකක් නැතුව, we call these as a continuous spectrum. Spectrum means a set of waves. හරිද? waves ගොඩක එකතුවකට අපි කියන්නේ spectrum එකක් කියලා. ඒතර continuous නම් continuous spectrum එකක් නම් දීලා තියෙන range එක ASCII එකක්වත් අඩු නැතුව තියෙන්න ඕනේ. full complete වෙලා තියෙන්න ඕනේ. තමයි chocolate box එක වගේ. If it is a continuous spectrum, this should contain all the waves within a given range of frequency or wavelength. So do you understand this one? Is that okay, Gayatri, or shall I re-explain it? It doesn't matter, I can explain it again if you need. Any doubt, please ask Puti. No matter, I can explain it again. Is that clear about the continuous one and discontinuous one? Anything matters? Just send a message or just on the mic and ask. Okay. හරිද පුතා? හරි. පුතේ එතකොට definition එක පාඩම් කරගමු. හරි. If all the waves within a given range of, if all the waves are present within a given range of frequency or wavelength, they are called continuous spectrums. Okay. For a continuous spectrum, there should be all the waves within a given range of frequency or wavelength. And they are called continuous spectrums. So that what a continuous spectrum is a good example of visible light. And so it is visible light. This should be visible light. Now I know that you have done some practicals in all levels. If you send white light through a prism, you can observe these colors. Correct? So what are the colors you can observe, Lamai? You can observe Vibgyo colors. Vibgyo colors. Correct? There are three ones. Run, tabili, kadana, kolla, nilli, big daki, podikale. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. And but you should memorize this range. Red color has 750 nanometer wavelength. Violet color has 400 nanometer wavelength. And energy increases from red to violet. Energy increases, frequency increases, wavelength decreases. Energy increases, frequency increases, wavelength decreases. Okay, energy and frequency increases, wavelength decreases. 750 to 400 nanometer. It is the only continuous spectrum in our syllabus. And what we have done is continuous spectrum. But the Q එක තේරුණාද කියන්නකෝ. මම දැන් ඔය Q එක හරිද? Continuous spectrum එකේ තියෙන example එක. So it is given in our tute. The මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන්නේ එක තමයි. හරි visible spectrum කියලා. හරි. පුතාලට අක් ගාලා tute එකේ මේ page එක turn කරලා මෙන්න මෙතන mark කරන්න colors ටික. හරි ඔය colors ටික ලියන්නකො නිකන් Vibgyo කියලා හරි කමන්නේ. Red, orange, නිකන් first letter එකට කමන්නේ Vibgyo කියලා දාලා. visible මේ
continuous spectrum කියලා මෙතනින් පෙන්නමු චුට්ටක් arrow එකක් දාලා හරි මෙතනට arrow එකක් දාලා continuous spectrum කියලා පෙන්නමු ඊට පස්සේ මේ පැත්තට arrow එකක් දාලා හරි මේ පැත්තට arrow එකක් දාලා ඒ චිත්‍ර පාටක් යටයි ගණන් ගන්න බෑ energy increase frequency increase wavelength decreases කියලා දාගමු wavelength එක අනිත් පැත්තට යන්නේ කැතර යන්නේ so this is the continuous spectrum show that and towards here energy increases frequency increases wavelength decreases show this and the colors also red orange yellow green blue indigo violet show these colors also so here it is given but have you written about spectrum it is a set of waves the spectrum is a set of waves and continuous is spectrum comprised of all the waves within a given range of frequency and wavelength but a wave a wave is an energy transmission medium killer okay so let's write spectrum here so shall we write here with our spectrum a set of waves is called a spectrum please write there a set of waves is called a spectrum there are two types of spectrums so they are stated here okay continuous and discontinuous okay මෙතන ලියන්නකෝ spectrums comprised of all the frequencies or wavelengths කියලා දාන්න ඕනේ spectrum comprised of all the frequencies or wavelength in a given range is called continuous spectrum okay frequency එකක් හරි wavelength එකක් හරි අවුලන්නේ දෙකෙන් ඕන එකක් ගැලපෙනවා okay පුතේ එතන wavelength එකක් දාගන්න එතන discontinuous එකක් හරිනේ ඒක තියෙනවනේ ඊට ඔක්කොම ටික නැත්තම් එහෙනම් අපි කියන්නේ discontinuous කියලා හරි පුතේ මෙතන කලර්ස් ටිකක් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ දෙක highlight කරලා mark කරලා තියාගන්න 400 nanometer 750 nanometer it is asked in each year okay you have to so you have to answer these questions regarding this range of this visible spectrum okay all right so let's go to here that's our lesson today okay so when we consider about
discontinuous spectrums. But do you have any idea why we have started spectrum suddenly? Right? So far we have moved in a path, direct path. So now we have just moved to spectrum. So what is the relation between this and the other units, other chapters previous in the first unit? Today, using spectrum, we are going to prove that Bohr's theorem are true. Right? Bohr's theorem there are certain energy levels on how අපිට electrons තියෙන්නේ energy level වල කියලා පෙන්වන්න තමයි පුතා spectrum data use කළේ. හරි? පුතා there are three evidences that scientists use to explain that electrons locate in energy levels. Right? So there were three evidences. So using them, scientists proved Bohr's model. Okay, so the first one is spectrum data. Right? Spectrum data. Second one is flame test. Then last one is ionization energy data. Right? අපි අද බලන්න යන්නේ මේක මේ spectrum data වල emission spectrum කියන එක. හරිද? Spectrum data, flame test, and ionization energy data. So using these three, we can prove that electrons locate in or electrons move in energy levels. Okay, so that's what we are going to do. Right. Today, we are going to evidences. Page number 20. Evidence that electron exist in energy levels. Let's write there. Spectrum data, flame test, ionization energy diagrams. Spectrum data, flame test, ionization energy diagram. Now we are still studying spectrum data. Spectrum data, flame test, ionization energy data. But in your tube, discontinuous spectrum is divided in two parts. The first one is emission spectrum, and the other one is absorption spectrum. Emission spectrum and absorption spectrum. Emission, absorption. Emission, absorption. So now we know that what are discontinuous, what are continuous spectrums. So we are going to discuss about the discontinuous spectrums. Today, when we consider about discontinuous spectrums, we should consider about the discontinuous spectrums. So today I have told you that there are two, emission and absorption, and our syllabus it is we have discussed about emission spectrum. Okay, we don't have to consider the absorption spectrum. We have to consider the emission spectrum. Alright. Then අපි ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. Today අපි ගන්නවා discharging tube කියලා જાතියක්. Discharging tube කියන්නේ you can fill some atoms into it and you can give energy. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකට atoms ටිකක් fill කරලා
On the hydrogen gas, we have the emission spectrum of hydrogen. So I'm going to insert some energy. Chocolate energy chocolate chocolate fingers 1000ක් තියෙන පෙට්ටියක්. පඩි පෙට්ටියක් ගැන chocolate fingers 1000ක් තියෙන numbers දානවා. හරි? 1 ඉඳන් 1000 වෙනකන් numbers දාලා මේ atoms ටිකට කන්න දෙනවා. පුතේ මෙතනින් මේ atoms තැන් වලින් chocolate අරගෙන ඉතුරු ටික release කරනවා. හරි? ඉතුරු energy ටික release කරනවා. පුතේ මේක ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකක්. අර ප්‍රිසම් එකක් වගේ පොඩි අපරටස් එකක්. හරිද? ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකක් ASCII යවලා ෆිල්ම් රෝල් එකකට ගත්තාම හරි? පුතා sensitive film rolls. I think you know about film rolls. ඔය පුතේ අර නිකන් අර ඉස්සර පරණ film rolls තිබ්බ නිකන් දුඹුරු පාට පටිය වගේ. So such type film roll ඒ වගේ film roll එකකට දාගත්තාම you can observe dark background and some bright color lines. Dark background එකට light bright color lines පේන්න ගන්නවා. හරිද පුතේ? ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකක්. ඔයාලා පෙන්නන්න චුට්ටක් මේක search කරලා. So if you consider this one, so this is how this is made. Discharging tube is filled with hydrogen atom and a continuous spectrum is given. So the release radiation is sent through a prism or spectroscopy, and you can observe dark background and the bright lines there. හරිද? ඒ කියන්නේ නිකන් film roll එක උඩ dark film roll එක උඩ bright color lines ටිකක් පේනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඔය පාටවල හතර තමයි අතරම පේන්නේ. ඔන්න ඔය හතර පේනවා. ඔන්න ඔකට අපි කියන්නේ spectrum එකක් කියලා පුතා. Okay, so if you observe bright lines on a dark background, it is called a spectrum. So likewise this. Okay, so you can observe bright lines on a dark background. We call that a spectrum. So දෙක clear ද කියලා චුට්ටක් බලන්නකෝ. මම මේ කිව්ව දේ තේරුණාද කියලා බලන්න. දැන් emission spectrum එකක් identify කරගන්නේ කොහොමද පුතා? emission spectrum එකක තියෙන්නේ, so there are bright lines on a dark background. පුතේ මෙන්න මේ වගේ තිබ්බොත් එහෙම ඒ කියන්නේ white color background එකක dark color lines තිබ්බොත් it is called absorption spectrum. This is absorption. We don't have it. We have the emission spectrum. Bright lines on a dark background. We call that as an emission spectrum. Okay, spectrum එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරුණාද බලන්නකෝ. මේ lines ටික තියෙන film roll එකට තමයි spectrum එක කියන්නේ. Is that clear? Tell me පුතා whether you understood this. About the spectrum, discontinuous spectrum. So we are going to check now how this is made. හරි පුතේ මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා බලා ගන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක මොකද්ද electrons වලට energy levels වල තියෙන relation එක කියලා බලන්න යන්නේ අපි. spectrum එක කිව්වේ මෙච්චරයි. හරිද? ඒතකොට ඒක හරියට බලන්නකො. මේ lines ටිකක් පේන එක තමයි spectrum එක කිව්වේ. Please check whether it is clear, girl. හරිනේ? So is that okay, පුතා? Okay, sure. Then හරි. පුතා චුට්ටක් මේක ලියමුද? දැන් පුතා මෙන්න මේක බලන්නකෝ. So if you consider absorption spectrum, it is bright background, dark lines. Emission spectrum, dark background, bright lines. So the absorbed lines are released later. Okay, but the absorbed energy
is released later. That's why they coincide on each. දැන් පුතේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් ඔයාලා යනවා හරිද? ඔයගොල්ලෝ යනවා තෝස කඩේකට. ගියාම ඔයාලට දෙනවා තෝස 5යි, වඩ 5යි, පරිප්පු වඩේ 5යි. හරි? අර බෝල තියෙන අල බෝල කියලා. අල බෝල 5යි කියලා දෙනවා. දුන්නාම ඒගොල්ලෝ කොහොමද හොයාගන්නේ ඔයා කාපු ඒවා මොනවද කියලා? කටරලා බලන්න බැරි කියලා කටරලා අස බලන්න බැරි පුතා. ඒතර කොහොමද කාපු ටික හොයාගන්නේ? පුතේ remaining ටික බලලා ප්ලේට් එක බැලුවහම අපිට කියන්න පුළුවන් මොනවද remaining. therefore මොනවද කෑවි කියලා absorb කරගත්ත එක කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුතේ මෙතනින් එළියට දාන ඒවා ටික colored background එකක dark lines නම් මේ dark lines වෙන්නේ absorb කරගත්තු ටික. හරි? ඒ කියන්නේ absorb කරගත්තු energy තමයි missing වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කාපු ටික තමයි පස්සේ එළියට දාන්නේ පුතා. හරි? ඒ කියන්නේ මෙයා absorb කරගත්තු energy ටික තමයි පස්සේ එළියට දාන්නේ. ඒකයි අපිට මේ එළියට දාන ටික විතරක් colored lines වලින් පේන්නේ. හරිද පුතේ? එළියට දාන ටික colored lines වලින් පේන්නේ ඒක නිසා. දැන් මේ බලන්නකො මෙතන එතකොට sorry here හරි අපි continuous line එකක් spectrum එකක් දුන්නාම පුතේ absorption එකේ තියෙනවා missing line set එකක්. ඒ ටික තමයි පස්සේ release කරලා emission spectrum එක හදන්නේ. So you can put absorption spectrum and emission spectrum together to form the continuous spectrum initially. හරි එතන මුලින් දීපු continuous එක හැදෙනවා absorption spectrum එකයි emission spectrum එකයි දෙක එකතු කරාම පුතා හැබැයි අපේ syllabus එකේ absorption එක නැහැ. We have only emission spectrum. Is that clear පුතේ? Please check whether you understand this. Otherwise I can re-explain. Since this is the most difficult and important part in this first chapter, you will get many questions for the first term test and your model papers also. You get some questions from this part. Make you continuous spectrum and discontinuous spectrum again. Sorry, emission and absorption again. ඒක coincide වෙනවා කියන එක හරියට බලන්න. Okay, හරි. Then shall we first write the මේ අපි evidences තුන මේක ලිව්වේ නෑ නේද? නෑ ලිව්වනේ කලින්. Flame test then first one is spectrum, flame test and ionization data. So we are going to first discuss about the spectrum data to show that electrons locate in energy levels. But now we are going to prove that electrons locate in energy levels. Hurry. මෙන්න මෙතන අපි ලියමු emission spectrum කියලා තියෙන empty space එක. අතන ලියන්න page number 21 වලට අදාළව. Please write there. Hydrogen gas is filled into a discharging tube. Hydrogen gas is filled into a discharging tube. And continuous spectrum is supplied. And continuous spectrum is supplied to the sample. The continuous spectrum is supplied to the sample
The outlet radiation, this is the outlet radiation, okay? This is discharging tube. I'll show you discharging tube now. This is the outlet radiation. The outlet radiation is sent through a spectroscopy. This is spectroscopy. The outlet radiation is sent through a spectroscopy and get onto a film roll If bright lines on a dark background are obtained, if bright lines on a dark background are obtained, it is called an emission spectrum. It is called an emission spectrum. So show it here, emission spectrum. Here also emission spectrum, same. It is called an emission spectrum. Okay, then Puta, please write here. හරි. මෙතන left hand side එකේ හරි right hand side එකේ හරි මේ ඉඳ තියෙන තැනකින් චුට්ටක් ලියන්න මෙහෙම. හරි left side හරි right hand side එකේ හරි ඉඳ තියෙන තැනකින් ලියන්න. Emission spectrum and the absorption spectrum of the same atom. Emission spectrum and the absorption spectrum of the same atom can be coincided on each. To form a continuous spectrum. හදපොතේ emission absorption දෙන්නව mix කරාම ඒ discontinuous කෙනාගෙන් continuous එකක් හැදෙනවා. So is that clear what we have written there? Now we are going to the deep part of this one. This is how we can prepare a spectrum in our day-to-day life. හරි. අපි අපිට බලමු මේක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. Spectrum එක හැදෙන විදිහට අපි explain කරන්න යන්නේ දැන්. Okay, so I am going to explain it now. පුතේ scientistලා spectrum එක දිහා බලලා තමයි කියන්නේ electrons energy level වල තියෙනවයි කියලා. ඒක කිව්වේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. හරි scientistලා spectrum එක දිහා බලලා energy levels ගැන කිව්ව විදිහ බලමු. පුතේ මේ ඔයාලා දැන් දාන්න මෙන්න මෙහෙම හිතන්න කොන්න
ඇටම් එකක් වටේට n levels තියෙනවා. මම මේකේ චූටි කෑල්ලක් කපලා එහෙම ගන්නවා. හරි චූටි කෑල්ලක් කපලා ගන්නවා. දැන් පුතා රෆ් ෂීට් එකක් ගන්න කොටක් ගාලා. මේක රෆ් ෂීට්. රෆ් ෂීට් එකක් කරන් මේ කියන දේ මාක් කරන්න ඕනේ. හරි. පුතේ ෆස්ට් එනර්ජි ලෙවල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි ඇයි මේ ලං කරේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. හරි ඇයි මේවා ලං කරලා කියලා දෙන්නම්. n equals 2 මෙතන n equals 3 n equals 4 n equals 5 n equals 6 මම 6 එක පුතේ ඉන්ෆිනිටි කියලා ගන්නම්කෝ 6 එක ලියන්න නැතුව ඉන්ෆිනිටි කියලා ගන්නවා. හරි. පුතාලා දැන් මෙහෙම බලන්නකෝ. අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරිද? අපි ගමු දැන් මම හිතනවා මෙහෙම. පුතේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් වැටෙන්න පුළුවන් පැටර්න්ස් ටික මොනවද කියන්නේ මෙතනදී? ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් වැටෙන්න පුළුවන් පැටර්න්ස්. දෙකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පළවෙනි ලෙවල් එකට වැටෙන්න පුළුවන්. හරි? තර්ඩ් ලෙවල් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් පළවෙනි ලෙවල් එකට වැටෙන්න පුළුවන්. පුතා ඔයාලා රෆ් ෂීට් එකක් අරගෙන රෆ්ලි මෙන්න මේක ඇඳලා මට හොයලා දෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්න පුළුවන් පැටර්න්ස් ඔක්කොම මොනවද කියලා මේකේ ඇරෝස් වලින් මාක් කරලා දෙන්න. තව මට ඕන පුළුවන් මෙහෙම ලියන්න. තුනේ ඉඳන් දෙකට වැටෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ likewise please mark all the possible emissions or electron emissions in this diagram quickly. හරි මම ඔයාලට විනාඩියක් දෙන්නම්. ටක් ගාලා rough sheet එකක් අරගෙන levels ටික පොඩි levels එන්න ලඟ වෙන්න ඕනේ. හරි 5 1 2 3 4 5 then it becomes infinity. හරි මාක් කරලා එන්න පුළුවන් ඒකට ටක් ගාලා දෙන්නකෝ විනාඩියක් ඇතුළත. හරි ඉක්මනට අඳිමු විනාඩියෙන් අඳලා දෙන්න. ටක් ගාලා කොට දාන්න වැඩි. කියන ඔයාලේ හිතන පැටර්න්ස් ඔක්කොම අඳින්න ඉතින් මම මට හිතන දේ අඳලා පෙන්නන්නම්. අන්තපතේ ඉක්මනට අඳිමු.
හරිද පුතා? හොයාගත්තද? හරි. පුතේ අන්දද? හොයාගත්තද? හරි. අන්දද පුතේ තේරෙන විදිහට අන්දද කවන්නේ නැහැ. හරි මොකක් කරේ ඔයාලට පුළුවන් විදිහට ආවද බලන්නකො ටිකක්. කොහොමද ආයෙ බලන්න. පුතේ ෆස්ට් ගෲප් එකට නැත්නම් ෆස්ට් එනර්ජි ලෙවල් එකට මෙන්න මේ වගේ පැටර්න්ස් පහක් හැදෙන්න පුළුවන් පැටිලා. සෙකන්ඩ් එකට මේ වගේ හතරක්. තර්ඩ් එකට තුනක්. ඊළඟට මෙහෙම එකක් මෙහෙම එකක්. ඉතින් මෙහෙම ඇඳෙන්න නැත්නම් මෙහෙම අඳිමු. මොකද මට මේ විදිහට ඕනේ රීසන් එකක්. ඉතින් මම රීසන් එක කියා දෙන්නම් අන්තිමට. ටග්ගල රෆ් ෂීට් එකේ මෙහෙම එකක් අඳින්නකෝ.
හතරේ ටක් ගාලා අඳිමු. ටිකක් රෆ්ලි අඳින්නකො පොතේ අඳින්න අපි ලස්සනට අඳිමු. දැන් මේක රෆ්ලි ස්කෙච් කරලා නම් ඇති. කර්ණයට බලන්න. හරි. අන්න පුතේ ආවනේ. දැන් ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම ටිකක් අපි බලන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට අපි කරන්න හදන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි මේ ටික නේම් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. පුතේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වැටෙන්න පුළුවන් කියලා ස්පෙක්ට්‍රම් එක දිහා බලලා හොයාගත්තේ එක එක සයන්ටිස්ට්ලා. අපි යාලට ඕන එකක් විදිහට මේවට දෙනවා යාලගේ නම් ටික. හරි? පුතේ මේ ෆස්ට් ලෙවල් එකට ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වැටෙන්න පුළුවන් කියලා හොයාගන්නේ ලයිමාන් කියලා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. ලයිමාන්. හරි? සෙකන්ඩ් එකට වැටෙන්න පුළුවන් කියලා හොයාගන්නේ බාම කියලා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. තර්ඩ් එක පුතේ පාෂන් කියලා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක්. ඒ තුන් දෙනා තමයි සිලබස් එකේ ඉන්නේ. මම නිකන් මේකත් ලියන්නම්කෝ. bracket and fund. fund නෙමෙයි හරි fund. bracket and fund. හරි දැන් පාඩම් කරගමු පුතා. මේ තියෙන ලයිමාන් series, balm series, පාෂන් series, bracket series, fund series. හරි ලයිමාන්, balm, පාෂන්, bracket, fund. හරිනේ? ඒ series පහ. පුතාලගේ අපිට මේක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්සිෂන් ඩයග්‍රෑම් කියලා. ඒකේ අපිට ලියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්සිෂන් ඩයග්‍රෑම් කියලා රෆ් ෂීට් එකේ ලියලා මේක මාක් කරන ලයිමාන් බාම පාෂන් බ්‍රැකට් ෆන් කියලා ටක් ගාලා මාක් කරන්නකො. හරි ඔය ටික අපි පාඩම් කරලා තමයි පොතේ ලියන්නේ.
ඔතේ පාඩම් කරලා ලියන්න හරි ලයිමාන් බාම පාෂන් බ්‍රැකට් ෆන්ඩ් හරි නේද ඒක මාක් කරන්නේ හරි පුතේ මෙන්න මේ සීරීස් ටික ගත්තාම මේ ටික මාක් කරන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ පුතා මේ ලයිමාන් සීරීස් කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ මේක තියෙන්නේ අල්ට්‍රා වයලට් රීජන් එකේ කියලා. හරි අල්ට්‍රා වයලට් රීජන් එක. අතන මේක නෙමෙයි හොයන්නේ මෙන්න මේක ගැන හොයලා තියෙන්නේ. පුතා මේක තියෙන්නේ විසිබල් රීජන් එකේ. හරි විසිබල් රීජන් එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒක අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. පුතේ මේ ෆස්ට් ලයින් එක H alpha red color H beta එක අපි name කරන්නේ H alpha beta gamma and delta කියලා. හරි H alpha beta gamma and delta. හරි H alpha beta gamma and delta. These four lines are called H alpha beta gamma and delta. You can observe these lines පුතා in colors. හරි ඔයාලට මේ lines හතර colors වලින් පේන්නේ. මේක පේන්නේ නැහැ පුතේ. මේ අපි වැටෙන්න පුළුවන් pattern එකනේ තියෙන්නේ. මේ lines හතර spectrum එකේ ගත්තාම colors වලින් පේනවා. හරි colors ටික මෙහෙමයි. red color, green color, blue color, violet color. හරි red, green, blue, violet. පුතේ මෙන්න මේ ටික ටක් ගාලා මාක් කරන්න බාම සීරීස් එක ගාව. මේක මාක් කරන්න ඕනේ. බාම සීරීස් ගාව ඔයාලා අඳුරේ H alpha beta gamma delta colors හතරත් එක්ක මාක් කරන්න. red, green, blue, violet කියලා. red, green, blue, violet.
හරිද පුතේ මාක් කරා නේද? දැන් පුතා බලන්නකෝ මෙහෙම දැන් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ පුතේ විසිබල් වලට වඩා එනර්ජි එක වැඩි අල්ට්‍රාවයලට් වල. එතකොට බාම සීරීස් එකට වඩා ලයිමාන්ගේ එනර්ජි එක වැඩි හින්දා අපි කියනවා ලයිමාන් is in the ultraviolet region. හරිද? බාම වලට වඩා ලයිමාන්ගේ එනර්ජි එක වැඩි. So it is in ultraviolet region. So then Partian has less energy than Balmer. That means so the when you compare with electromagnetic region spectrum, so visible, so below visible, it is infrared. So Partian series in infrared region. And these two, they are in lower infrared region. Lower infrared region. This is infrared region. These are lower infrared region. Please mark them quickly. Okay, make you will get everything කියන්න ඕනේ මට. හරි. Any matter, please ask. දැන් සයන්ටිස්ට්ලා මේක හොයාගත්තේ කොහොමද පුතේ? ස්පෙක්ට්‍රම් ලයින්ස් දිහා බලලා තමයි හොයාගත්තේ. පුතේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ අපිට පේන්නේ මේ ලයින්ස් අතර විතරයි. You cannot see ultraviolet lines or infrared lines. If you need to see them, you have to use special some other devices which can detect these special regions. Okay, so you can observe these Balmer series lines only. හරි. පුතාට අග්ගල මාක් කරන්න. ඒ කිව්ව දේවල් වල ඕන අවුලක් තියෙනවා නම් දැම්මම අහගන්න. පුතා මේක පොතේ අඳින්න යන්නේ. ඇඳලා ඊට පස්සේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකයි මේ දෙක රිලේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ස්පෙක්ට්‍රම් එක කොහොමද මේකට රිලේට් වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟින් ට්‍රාන්සිෂන් ඩයග්‍රෑම් එක අඳ ගන්න ඕනේ පුතා. එහෙනම් බලලා කියන්නකෝ. මේ කිව්ව ඕන දෙක ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ටක් ගාලා අහන්න ඕනේ. Is that okay, Pute? You understand the names of the series and the colors, their regions? Is that okay? You have to remember this, okay? පුතේ අන්න දේ ටික මතකයිනේ? දැන් ඔයාලා මට පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි චුට්ටක් බලන්නකෝ. මම මෙතන ටිකක් බොරු වැලියුස් ටිකක් දාන්නම්. හරි එනර්ජි වැලියුස් ටිකක් මේ. පුතේ මේ n equals 1 වලට අපි කියනවා k කියලා l m n o p ඔහොම ගන්න පුළුවන්. හරිද? පුතේ මේ levels අපිට name කරන්න පුළුවන් නේද? මෙන්න මෙහෙම. දැන් ගන්නකෝ මම නිකන් වැලියු එකක් දාන්නේ 10000 kilojoule. පුතා මේක 50000 kilojoule කියලා හිතන්නකෝ. 55,000. හරි? then 57,000 57,500 57,550 හරි 10,000 50,000 55,000 57,000 හරි පුතේ මට කියන්න is the energy increasing or decreasing? Is the energy of an energy level increasing or decreasing? Can you compare the values from 1 to the infinity? So these are just assumed values. නිකන් ටිකක් දුන්නා වල idea එකක් ගන්න. මේක බලලා කියන්න පුතේ energy increase වෙනවද decrease වෙනවද from first level to or k level to the p level? Is it increasing or decreasing?
So it increases ne හරි මේක තේරෙනවනේ but then what is decreasing from first to infinity can't you observe one is decreasing what is that gap okay good okay energy gap between two levels decreasing හරි පුතේ වැඩේ තේරෙනවද බලන්නකෝ මේ දෙන්නගේ gap එක කොච්චරද බලන්න 40000 5000 2000 500 250 50 so the gap decreases when moving away from the nucleus right? So the energy increases from moving away when moving away from the nucleus and the gap decreases when moving away from the nucleus. How is that okay, Puta? Do you understand this one? What I'm saying about the energy and their gap. So the energy increases and the gap between two levels decreases. Is that clear, Puta? Any doubts, please ask. If you need any re-clarification, please ask. Okay. All right. But don't mark these energy values on your book. Okay, I'm just saying these to realize to you. So don't write them on your book. Just let's go to the theory book. So let's write on page number 22 about this one. So we are going to discuss about this 5 series. So please write here on this given space. First one Lyman series and the range in front of it. හරි Lyman කියලා දාලා UV region කියලා දාන්න. Balmer series it is visible region. Paschen series it is infrared region. Then Brackett and Fund they are lower infrared region. Please mark these on this given space quickly. Write the 5 names of the 5 series and their regions.
හරිද ලිව්වද? Okay. Puta, please put a topic here. Electron transition diagram. Electron transition diagram. හරි. පුතේ දාලා අපි චුට්ටක් මෙන්න මෙතන අඳිමු ඕක. හරි මෙහෙම කරන්නකෝ. ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා හරිද පුතා මෙන්න මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහන්න. මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ගෙදරින් අඳින්න ඕනේ මේක. පුතේ මේ 1 2 අතර ગેප් එක 2 ඉන්ෆිනිටි වලට වඩා ගොඩක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලා අඳිද්දී 1 2 අතර ગેප් එක 2 ඉන්ෆිනිටි වලට වඩා ගොඩක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි ඒක අනිවාර්යෙන් මෙහෙම බලලා ගන්න. පුතේ මේක කලර් පෙන්සිලින් අඳින්න රෙඩ් කලර්, ග්‍රීන් කලර්, බ්ලූ කලර්, වයලට් කලර්. හරි ඒ ටික පිළිවෙලට අඳින්න අඩුලක් කියලා පිළිවෙල ලස්සන අඳින්න ඕනේ. මේ ටිකත් ඔක්කොම නේම් වෙන්න ඕනේ ඇල්ෆා බීටා ගාමා. හරි අපි පුතේ නෙක්ස්ට් සෙෂන් එකේදී මේ දෙන්නව කොහොමද එකට කනෙක්ට් කරලා බලනවා ස්පෙක්ට්‍රම් එකයි ට්‍රාන්සිෂන් ඩයග්‍රෑම් එකයි දෙක කනෙක්ට් කරන විදිහ නෙක්ස්ට් සෙෂන් එකේ බලමු. හරිද? එතකොට පුතා කරපු MCQs ටික ආයෙ බලන්න ඕනේ. අලුත් 20ක් කරගෙන යන්න MCQ. හරි? ඊට පස්සේ මේක ඇඳලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ අය පාරක් ගෙදරින්. හරි දරුපතේ තියරි බුක් එකේ අර ට්‍රාන්සිෂන් ඩයග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ. ටොපික් එක දැන් මේ මුළු පේජ් එකම අරන් මේක ලොකුවට අඳින්න ලස්සනට. හරිනේ? එතකොට පුතා මේ වීක් එකේ වැඩවලට මොකද මෙන්න මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහන්න ටක් ගාලා. ගෙදරින් එක ඇඳලා දාන්න ඕනේ. අපි next day එකේ මේ දෙක එකට යමු. So initially we have started හරි මේ ටික මතක් කරලා බලන්න. notebook එක refer කරලා බලන්න, theory book එක refer කරලා බලන්න හරිද කියලා මතකද කියලා මේ ටික. පුතේ මුලින්ම පටන් ගත්තා කතා කරන්න මේ state of matter ගැන solid, liquid, gas and plasma state. හරිනේ. ඊට පස්සේ Dalton's atomic theory එකෙන් postulates හතරක් කතා කරා. ඒ හතර මතකද කියලා refer කරලා බලන්න. පුතා thereafter we have discussed about the Faraday's evidences. Hari Michael Faraday evidence set එකක් දුන්නා මේක වැරදි කියලා. So there were 3 evidences. ඒක refer කරලා බලන්න හරිද කියලා. පුතේ මේකෙන් පස්සේ scientists ලා දෙන්නේ cathode ray experiment එක කරා Julius Plucker, William Crookes and Thomson discovered the properties of the cathode rays. ඒ ටික මතක බලන්න. ඊළඟට Igan Goldstein conducted the experiment using a perforated cathode to identify the canal rays. Check whether it is okay. ඊට පස්සේ James Chadwick bombarded alpha particles to a beryllium sheet to discover the neutrons. ඒ ටික හරියට බලන්න. ඊළඟට අපි කතා කරා පුතේ isotopes. Their relative abundance. Please check whether you remember this. Relative atomic mass equals or relative molecular mass equals sigma abundance time over 100. And it was the isobars and nuclides. පුතේ nuclides unstable ඒවා stable වෙන්න radiation release කරන එක අපි කිව්වා
radioactivity කියලා. So it was discovered by Henry Becquerel and Rutherford discovered three radiations alpha, beta, gamma. ඒක හරිද කියලා බලන්න. Then please check whether you remember the properties of this පුතා. Alpha, beta, gamma වල properties තිබ්බා. මොනවද තිබ්බේ? Penetration power, ionization power, stopping materials. ඒ ටික ඔක්කොම check කරලා බලන්න. හරි velocity. Right? Please check whether you remember these. පුතා ඊට පස්සේ අපි ගියා atomic models තුනකට. Thomson's plum pudding model, then Rutherford's nucleus model, and then Bohr model. There were 5 assumptions, and can you remember, check whether you remember the Rutherford's nucleus model? Majority of particles penetrated without any deviation, few in small angles, very few scattered. Using this one, Geiger and Marsden conducted the experiment with under guidance of Rutherford. It was with a properties tikai, observations, conclusions tikai. Bohrගේ assumptions පහක් තිබ්බා. ඒ පහම check කරලා බලන්න තමයි මතකද කියලා හරිද කියලා. හරි. ඉතින් ඕකෙන් පස්සේ අපි ආයේ wave particle duality නැත්නම් wave particle duality කතා කරන්නේ නැහැ නේ ඒක කියනවා. හරි අපි පටන් ගත්තා waves ගැන කතා කරන්න. හරිනේ. So we know that wave is an energy transmission medium. Energy එකක් දාගෙන යන බස් එක තමයි wave එකක් කියන්නේ. A wave is an energy transmission medium. හරිනේ. There are two types of waves. මතකද mechanical and electromagnetic. There were 9 electromagnetic waves. Cosmic, gamma, X, UV, visible, infrared, micro, TV, radio. Energy increasing direction. Then two mechanical types. If you remember, transverse and longitudinal waves, හරිනේ එසෙට් එක. පුතා ඔගෙන් පස්සේ අපි ආයෙ කතා කරන්න ගත්තා spectrum. හරි spectrums කියලා කිව්වේ set of waves. හරි if you have a set of waves, it is a spectrum. හරි පුතේ waves ගොඩක එකතුවකට අපි කියන්නේ spectrum එකක් කියලා කිව්වා. There are two types of spectrum කියලා කිව්වා. Continuous and discontinuous. හරිද බලන්නකො. පුතේ continuous spectrum කියන්නේ දීලා තියෙන range එකක හැම wave එකක්ම තියෙනවා. හරි if all the waves are present within a given range, we call it as a continuous spectrum. Example, visible light. If you remember, the Vibgyo colors, it is 400 nanometer. This is 750 nanometer. Okay. Sorry, it was in the other way. This is 750. Red color has high wavelength, less energy. This is 400 nanometer. Correct? Energy increases and wavelength decreases in this direction. අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තා discontinuous spectrums ගැන. we have started the discontinuous spectrums. හරි. පුතේ discontinuous කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? දීලා තියෙන range එකක හැම එකක්ම නැහැ. So there are some empty spaces also. හරි. It is discontinuous. ඒතකොට තැන් වලින් empty space තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියන්නේ discontinuous spectrum කියලා. හරි. So I think you understand that. But any matter, please send a message. හරි අපි මේක හැදෙන විදිය බලන්න ගියා. අපි කිව්වා පුතේ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. If you have missed anything, you can refer the previous videos recordings, okay? With the theory book. The notes are in the group, I think. Okay, so you can refer them. Otherwise, you can just ask the notes from our organizer. Okay, so he'll provide you the notes if you missed anything, and you can watch the previous recordings also. Today, අපි කිව්වා මතකද බලන්න මේක discharging tube එකක් ගන්නවා. මම වීඩියෝ එකකුත් පෙන්නුවා. Energy supply කරනවා continuous energy තමයි supply කරන්නේ. You have to supply the continuous energy.
then outlet radiation is sent through spectroscopy and it is sent through a film roll. So if you observe bright lines on a dark background, it was called the emission spectrum. If you observe bright lines on a dark background, so it is called the emission spectrum. So let me share you the theory book. So this is your theory book. We have completed all these, Nipute. For the last week, we have completed all the past papers, neither up to this part. Past paper MCQs, or are there any remaining? Okay, we were here, ne? Please check your past paper books also. I think we have written here. This is the electromagnetic spectrum. Now this is the emission spectrum. You can observe dark background and colorful lines, bright lines. Okay, so we call that as the emission spectrum. Correct? So this is how the spectrum is made. Continuous radiation, we have discussed that all part. Sent through a gaseous element of vapor. Its compound and outlet radiation is differentiated using spectroscopy. So the sets of bright lines on a dark background is called the emission spectrum. Okay, if you observe this one, when you discuss about this continuous spectrum, and no, I'll tell it later. Otherwise, you cannot understand this one. Last week එකේ අපි කිව්වා මේක මම ආයෙත් චුට්ටින් ආයෙ කියන්න චුට්ටක් මතක් කරලා දෙන්න ඔයාලට මතක නැතුව ඇතිනේ. හරි. පුතා අපි ඉලෙක්ට්‍රෝන ට්‍රාන්සිෂන් ඩයග්‍රෑම් කියලා එකක් ඇඳා. හරි. ඒතර මම චුට්ටක් එකයි ඇඳලා මතක් කරලා ඉන්නම්කෝ. So that is how the electrons can move from higher states to lower states. Correct? This 1, 2, 3, 4, 5, 6, and finally infinite level. Hi. Okay, මේ මොකක්ද අපි යන්නේ? මේ යන්නේ atom එකක් වටේට දෙන energy levels ටික. හරි atom එකක් ගත්තාම atom එක වටේට energy levels තියෙනවනේ. ඒකෙන් චූටි කෑල්ලක් තමයි මේ කපලා අරගෙන යන්නේ. හරිනේ. එතකොට පුතා මේකේ අපි last week එකේ කතා කරා මෙන්න මෙහෙම. Electrons වැටෙන්න පුළුවන් විදිය. First level එකට electron එකක් වැටෙන්න පුළුවන්. Second level එකේ තිබ්බ එක first level එකට වැටෙන්න පුළුවන්. පුතා අංගල මතක් කරමු මේවා ටික. මේකට මොකක් වෙලද පුතේ අපි කිව්වේ මෙහෙම electron වැටෙන එක හොයාගත්තු කෙනා ලයිමාන් කියලා scientist කෙනෙක්. එයාට ඕන එකක් විදියට we call this as Lyman series. Right? Lyman series. So all the transitions to the first level is called the Lyman series.
පුතේ ඊට පස්සේ second level එකට වැටෙන එක අපි කිව්වා balm series කියලා. balm series. This is balm series. Then third level is called the Partian series. Partian. This was the bracket and this was fund. Bracket and fund. But please tell me whether we have written this on the theory book last week. I mean, theory book එක යන්නද? නැත්නම් අපි මේක නිකන් ඩිස්කස් කරා විතරයිද? We drew it නේ පුතා? Okay, පුතේ. හරි. So, then can you remember this? Lyman series has ultraviolet region. Balm series is in visible region. So you can observe these colors today. H alpha බලන්න පුළුවන්, H beta, this is H gamma, and this line was called H delta. හරි. ඒතර මේ තියෙන්නේ red color. This is also red color. මතකයි රතු. ඊට පස්සේ මේක green, blue, violet color. There are 4 colors for these lines. Then Partian is in infrared region. Then bracket and fund are lower infrared region. Lower infrared region. Okay, so this was the electron transition diagram. So මේක මොකද්ද පෙන්වන්නේ? එක hydrogen atom එකේ එක එක තැන් වලින් electrons වැටෙන්න පුළුවන් patterns ටික. So this is how the electrons can fall from upper level to lower level is called this emission spectrum. So this is the electron transition diagram of the emission spectrum. Alright. Put on Nimesha. So you are Nimesha, no? Not Nimesha. So today, are you new to the class? Or have you learned this part? So you were in the class, or I cannot remember. That's why I'm asking. Yes, sir. Oh, okay. But so have you studied this part earlier, or the spectrum part? No, sir. Oh, not yet. So what is the last part you studied then? So you are totally a newcomer? Yes, sir. Today was my first day. පුතේ එහෙනම් මොකොත්ම තේරෙන්නේ නැහැ හරිද? මේක පිස්සු වගේ ඇති. එහෙම වුණොත් එහෙම හරි. පුතා, so you have to wait until this part finish today. So this will be finished soon, and we have to start a new part. So you can continue from there. So haven't you got the theory books today? So you came to Susipan today in the morning? No, sir. Oh, no. Okay. So there were some girls at the institute telling that they are online. They are coming to online classes. Okay. So now we are at here, page number 21. Okay. So if you need, you can watch the previous videos, or else there will be sometimes just the physical classes will be started again from the beginning as soon as the results were made out. So you can join the physical classes if you need to continue, or else you can watch the videos. So now we are here, so we have to finish this part today. Thereafter we'll start a new part, the flame test. So you will be understood from here. So you have to just wait until this one finish. Okay.
Right. So these are the lines we drew last week. Okay, so now we are going to relate these lines with the spectrum data. Okay, scientists discuss these lines using the spectrum, but we are not scientists. We are going to discuss the spectrum using the lines. So let me take the spectrum. Right. Then okay. So now what can you see here? Right? Or make a diagram. I'm going to give you a diagram. This is one. This is another one. This is another one. Right? Then මේක දිහා බලලා හිතන්න විනාඩියක් දෙන්නම් මොනවාද මේකේ පේන variations කියලා හිතන්නකෝ. හොඳට බලන්නකෝ තේ. බලලා realize කරගන්න what you can observe there. අද්දාලා බලන්න ඔයාලට පේන patterns මොනවාද කියලා ඔය පස්සේ. Right? Okay. So now what have you observed here? ඔයාලට පේනවා මෙතන lines 6යි මෙතනත් lines 6යි. මෙතන lines 5යි lines 5යි 3 4යි 4යි ඔහම තමයි දුන්නොත් ඔහම එනවා. තව මොනවද පේන්නේ? පුතා gap එක වැඩි වෙලා. හරි? මේ දෙන්න අතර gap එකට වඩා ඊළඟ දෙන්න අතර gap එක වැඩි. හරි? ආයෙ මොනවද පේන්නේ බලන්න.
when you consider one series, lines getting closer. එක series එකක් ගත්තාම පුතේ lines ඔක්කොම එකකට ළඟ වෙගෙන යනවා. හරිද බලන්න. So this is the Lyman series. Lyman explain this releasing of electron using this data. This is Balmer series. Right? Balmer series. Now this is Paschen series. Alright, මේ බලන්නකෝ. line මේ බලන්න. පුතේ Paschen ගේ first line දෙකට වඩා Balmer ගේ line දෙක ලොකුයි. Lyman ගේ ඊටත් වඩා ලොකුයි. Paschen ගේ ඊළඟ දෙනට වඩා Balmer ලොකුයි. Lyman ඊට වඩා ලොකුයි. හැබැයි lines ළඟ වෙනවා. හරිද බලන්න. So when you compare two consecutive lines, they are getting closer. But when you compare two sets of gaps, the gap increases. For each group, the gap increases. So today we call this as frequency or energy increasing direction. Frequency or energy increasing direction of the line. Today, maybe frequency energy के value है energy लोग gap पे क्या energy increase වෙනවා. तो मेरे लिए energy का value වෙනවා. So the lines get closer. But when you compare the same set of lines, they get closer. When you compare two different sets, they move away. Okay, so this is Paschen, Balmer, Lyman, and when you compare the gap between two series, they increase. හරි. ඔතන තමයි බලන්න මේ lines වලින් මොකක්ද පෙන්වන්නේ? ඇයි මෙහෙම ලඟුනේ? ඒ ටික බලන්න ඕනේ. හරි. උදා ඔක්කොටම කලින් ටග්ගලා rough sheet එකක් අරගෙන මේක තනියම අඳින්නකො rough sheet එකක. හරි. ඒ මේ variation එක මතකද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම explain කරන්න ඇයි මෙහෙම වුනේ කියලා. විනාඩියක් දෙන්නම් පුතේ ටග්ගලා rough sheet එක අඳලා දාමු මේක. අයියෙන් අඳලා දාමු. හරිද පුතේ? අදිද්දී ඕන problem එකක් આવුත් කියන්න. I can explain them. හරි. Okay පුතා. දැන් පුතේ බලන්නකො මෙන්න මෙහෙම. Now scientists explain that පුතා this one line indicates the transition between two energy levels. පුතේ මේ line එකකින් පෙන්නන්නේ electron level දෙකක් අතර transition එකක්ලු. එතකොට පුතා මේ ඇත්තටම පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ තියෙන transition ටික තමයි line එකකින් පෙන්නන්නේ. හරි. එතකොට it is wrong if you say that line indicates one energy level. It is not one energy level. Line indicates energy gap between two levels. Line indicates energy gap between two levels. හරිනේ? Levels දෙකක් අතර gap එක තමයි line එකකින් පෙන්නන්නේ. But then why the lines get closer? Lines get closer since the gap decreases. මේ බලන්න energy gap එක අඩු වෙවි යනවා. After 6 all are coinciding on each. පුතේ එක ළඟ වැටෙනවා gap එක චූටි හින්දා. හරි. එතකොට මෙහෙම lines ළඟ වෙන්න හේතුව තමයි
පුතා එතකොට එහෙම lines ලඟ වෙන්න හේතුව තමයි energy gap එක අඩු වෙන එක. හරි? මෙන්න මේක මතක තියාගන්න බලන්න එතකොට line of spectrum denote energy gap between two levels. They decrease when moving away from the nucleus. Therefore, the lines also get closer. Therefore, the lines also get closer. හරි? පුතේ අදාළ රෆ් ෂීට් එකේ ලියන්න line එකකින් මොකක්ද පෙන්වන්නේ? ඇයි ඒවා why are they getting closer කියන එක ලියන්න මතකින්. If you understand this, you will be able to write this. So please write it to the line එකකින් පෙන්වන දේ මොකක්ද කියලායි ඒවා ටික Okay, can you remember what a line indicates? ඒක රිලේෂන් එකක් කියලා බලලා කියන්න. Please check whether you realize this one. So what is denoted by a line පුතා? A line indicates the energy gap between two energy levels. A line indicates the energy gap between two energy levels. හරිද බලන්න. හරිද පුතේ ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. එක line එකකින් පෙන්වන්නේ energy gap between two energy levels. ඊළඟට පුතේ lines, why the lines get closer? They are getting closer since the energy gap decreases when moving away from the nucleus. හරිද පුතේ nucleus එකකින් නම් ඈතට යන්න යන්න levels දෙකක් අතර gap එක අඩු වෙවි යනවා. energy gap එකත් අඩු වෙනවා, distance gap එකත් අඩු වෙනවා. හරිද බලන්නකෝ. හරි. So there are lines equal to the energy gaps. Okay, there are lines equal to the energy gaps. So if you draw a transition, you should draw the energy gaps. Okay, so energy lines. So when there are 6 lines, you have to draw 6 spectrum lines. If you draw 5 transition, you can draw 5 lines here. But actually you can observe these colors. හරි ඔයාලට ඇහැට පේන්නේ මේ ටික විතරයි. මේක red color line එකක් විදිහට පේනවා. green color, blue color, violet color විදිහට පේනවා. මේ දෙක මේවා පේන්නේ නැහැ පුතේ ඇහැට නිකන්. හරි ඒවා බලන්න ඕන නම් වෙනම තියලා බලන්න ඕනි මේ තියෙනවා වෙනම ඔය cobalt nitrate වගේ glasses ඒ වගේ ස්පෙෂල් ඒවා ටිකක් තියෙනවා. මේ වලින් අපි check කරලා බලන්න ඕන නම්. හරි එතකොට හරි එතකොට ඒ ටික ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරිද? පුතා එතකොට මේ මෙන්න මේ ස්පෙෂල් පොයින්ට්ස් ටිකක් ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. අපිට අංගාලා මේක අඳින්න පුතා this is the energy increasing direction. දැන් ඔය ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් අඳිනවා නම් අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕනේ energy frequency increase වෙන පැත්ත කොයි පැත්තද කියලා. දැන් wavelength එකත් එක්ක පුතේ මේක වෙනස් වෙනවා. wavelength එකේදී මේක වෙනස් වෙනවා. energy frequency increase වෙන මේ පැත්තට කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. හරි මේ තියෙන මේ විදිය wavelength එකත් එක්ක අපි වෙනම එකක් අඳිනවා. හරි. පුතා රංගලම් මේක පොතේ අඳිමුද දැන්. මෙහෙම කරන්න හරි ඔය පොයින්ට්ස් ටික ලියන්නත් ඉඩ තියලා පුතා මෙතන
මෙන්න මේ අපි ඩයග්‍රෑම් එක යන තැන යටින් page number 23 වලට හරි page number 23 වලට පුතේ ඔක පොත අනිත් පැත්තට හරවලා දෙන්න කියලා මම කියන්නේ මෙහෙම එකක්. දැන් ස්පෙක්ට්‍රම් එක අඳින්න ඕනේ අපි මේ පැත්තට වෙන්න. හරි? මේ පැත්තට අඳින්න යටින් පොයින්ට්ස් ලියන්න ඉඩ තියන්න. හරි? එතකොට මේ පැත්ත තමයි frequency increasing direction එක. හරි? So frequency increases here. එතකොට පොත turn කරන්න ඔයගේ පැත්තට rotate කරලා ඔයගේ පැත්තට මේ පැත්තට වෙන්න අඳින්න. ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ. එතකොට කෙලින් බැලුවොත් පේන්නේ මේ විදිහට. එතකොට this is Lyman series. ඒ වගේ බෝඩ් එකේ තියෙන එක ටග් ගාලා අඳිමු. emission spectrum of hydrogen කියලා දාලා පුතේ. පුතේ මෙන්න මේ lines ටික color වලින්ම අඳින්න color pen වලින් red green blue violet එහෙම තමයි අනිත් එක අඳින්න ඕනේ. අනිත් එක පේන්නේ අපිට red green blue violet.
but it is emission spectrum of hydrogen. Correct? Emission spectrum of hydrogen. But please check whether you draw this line has the highest gap than anyone. Okay? The medica lang only. Miroda me gap කරගෙන පුතේ මම ඇත්තම එකක් පෙන්නන්න. අපි ඇත්තම එකක් කන්සිඩර් කළොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පේන්නේ අපිට. අපි තියරි බුක් එකේ තියෙන්නේ. මේ බලන්න පුතා. මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. This is Lyman series. Okay, Balmer. So you can observe this gap is very high. By Balmer and Lyman series, it is the gap is very high, and all other have very less gaps. හරි නිකන් එක ASCII ASCII වගේ තමයි වැඩිලා තියෙන්නේ පුතා ඒව ටික ඔක්කොම. හරි අපි ඔය වගේ ඔහොම පිළිවෙලට යන්න අපි නිකන් වෙන වෙනම කතර තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. අපි නිකන් අපේ ලේසියට තමයි මෙහෙම අඳින්නේ. පුතේ එතකොට අනිවාර්යෙන්ම එනර්ජි එක පෙන්වනවද කියලා බලන්න. එනර්ජි හරි ෆ්‍රීකවන්සි හරි ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා කියන එක පෙන්වන්න නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරි marks will be deducted if you don't mark this. And these colors can only be, these lines can only be in colors. Okay, so හරි පුතේ දැන් අපි ගත්තේ emission spectrum එකනේ. ඔය වගේම absorption spectrum එකත් හැදුවොත් ඒක අපේ syllabus එකේ නෑ. හරිද? ඒක පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ. bright color එකක් තියෙනවා, dark lines තියෙනවා. පුතා මේ emission spectrum එකේ තියෙන color lines උයි absorption එකේ තියෙන dark lines උයි ඒ දෙන්න එක උඩ එක coincide වෙනවා. හරි මේ දෙන්න එක උඩ එක coincide වෙනවා. හරි ඒතරවත් මතක තියාගන්න ඕනේ absorption spectrum and the emission spectrum can be coincided on each. පුතේ අපි ඒක ලිව්වද මෙතන? එදා අපි last week ලිව්ව එක චුට්ටක් බලන්න. ඒ කතාව absorption එකයි එකම element එකක emission එකයි දෙක එක උඩ එක coincide වෙනවා කියන එක. ලිව්වේ නැද්ද? හරි. පුතේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකක් හරි අපි continuous spectrum එකක් දුන්නාම වෙන්නේ මොකද්ද කියන්නකො? Atoms වලින්, so the atoms absorb a little amount of energy and the rest is released. So the released is called the absorption spectrum. The absorbed lines can be seen in dark lines. Then when you consider the emission spectrum, the absorbed energy is released again. හරිද පුතේ? ඒ කියන්නේ මේ atoms ටික අරගත්තාම තමයි lines කළු පාට වෙන්නේ. අර එළියට දාන ටික තමයි පාටවල් වලින් පේන්නේ. ඒ අරගත්තු ටිකත් පස්සේ ආයෙ වෙනම එළියට දැම්මොත් එහෙම එතකොට අපිට පේනවා අර අරගත්තු තැන තමයි ගානට මේ එළියට දාපු line එක තියෙන්නේ. එතකොට මේ එළියට දාපු ටිකයි අරගත්තු ටිකයි එක උඩ එක coincide වෙනවා. පුතාට තේරෙනවද කියලා බලන්න. මම මේ කියන එක absorption spectrum එකේ අර missing line ටිකයි emission spectrum එකේ තියෙන line ටිකයි එක උඩ එක coincide වෙන්න ගන්නවා. හරිද පුතේ ඒක? හරි. අපි චුට්ටක් මේ පැත්තෙන් ලියමුද? පුතා මේ වම් පැත්තෙන් හරි දකුණු පැත්තෙන් හරි ඉතින් තමයි චුට්ටක් ලියන්න මේක special point එකක්. You have to memorize this. Okay, write this point. Absorption spectrum and the emission spectrum. Absorption spectrum and the emission spectrum of the same element
are coincided on each. Are coincided on each. හරි. ඔය දැන් අපි අර lines ටික spectrum එක ඇඳ තැනට යන් page number 23 වල ඒකේ යටින් ලියන්න මෙන්න මේ special point ටික. හරි අපිට spectrum එක ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් spectrum එක ගාව ලියන්න first point එක a line in the spectrum a line in the spectrum indicates the energy gap indicates the energy gap between two energy levels indicates the energy gap between two energy levels. හරි. පුතා next point එක ලියන්න. The lines are getting closer. The lines are getting closer towards energy increasing direction. ඉතින් මෙන්න මෙතනල් මාක් කරගන්න energy increase වෙනවා කියන එක පෙන්නලා එක වැරද්දක් ඒක. frequency එක හරි energy එක හරි increase වෙනවා කියලා පෙන්නන්න. Lines are getting closer towards energy increasing direction. Towards energy increasing direction. Since the gap between two levels, since the gap between two levels, since the gap between two levels decreases when moving away from the nucleus. When moving away from the nucleus. හරි. ඒකට ඊට පස්සේ ඊළඟ ලියන්න the gap between two series increases. The gap between two series increases the gap between two series increases towards energy increasing direction. Towards energy increasing direction.
හරි. පොතේ ඊළඟට ආයෙ ලියන්න හරි. පුතා මෙන්න මේ පොයින්ට් එක චුට්ටක් මතක තියාගන්න ස්පෙෂලි හරිද? අය මතක තියාගන්න ඕනේ මේ 1 2 අතර ગેප් එක 2 ඉන්ෆිනිටි වලටත් වඩා වැඩි. හරි 1 2 අතර ગેප් එක 2 ඉන්ෆිනිටි වලට වඩා වැඩි. පුතේ මේ සමහර ලයින්ස් වල ગેප් සමාන වෙනවා. නේද? මේ ગેප් එකයි මේකේ සමහර ગેප් එක සමාන වෙනවා. එහෙනම් පොඩි එකකුත් තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි ඒක බලන්න මෙහෙම බලමු අපි. හිතන්නකො මෙන්න මෙහෙම. පුතා third level එකයි second level එක අතර gap එක කියන්නේ මෙයා. හරිද? මෙහෙම ගන්නකො. අපි ගමුකෝ මේකේ fourth එකයි third එක අතර gap එක fourth එකයි third එක අතර gap එක කියන්නේ මේ උස. පුතේ ඒක සමාන වෙනවා 2යි 3 අතර gap එකට. බාමගේ දෙවෙනි line එකයි third line එක අතර gap එක තමයි මෙයාගේ 3යි 4යි අතර gap එක වෙන්නේ. එතකොට පුතා මෙයාගේ third fourth lines දෙක අතර gap එක බාමගේ 1 2 අතර gap එකට සමාන වෙනවා. හරි මෙහෙම කතාවක් තියෙන. හරිද බලන්න. මෙයාගේ 2යි 3යි අතර gap එක බාමගේ 1 සහ 2 අතර gap එකට සමාන වෙනවා. එතකොට 2යි 3යි මෙයාගේ 4යි 3යි අතර gap එක. මෙයාගේ 3යි 4යි අතර gap එක ගත්තාම මෙන්න මේ gap එක සමාන වෙනවා මෙයාගේ 2යි 3යි අතර gap එකට. අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක්. පොතේ කිව්වද තේරුම් බලන්න චුට්ටක්. මේ ලයින් දෙකක් අතර gap එක මෙතනට සමානයි නම් එතකොට මෙතනත් එහෙම සමානයි කියලා නිකන් නියර්ලි අපිට හිතන්න පුළුවන්. පොඩි අයිඩියා එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ සීරීස් එකක් එක හරි නෑ gap සමාන වෙන්න පුළුවන් කියලා ගන්න පුළුවන් ඔය දෙන්නේ අතර. තේරුම් ගන්නකො ඒ කිව් එක. හරි. ඕකේ. Put it was a point the gap between the first and second level, the gap between the first and second level is the highest than any other gap. Is the highest than any other gap. Is the highest than any other gap. හරි. පුතා දැන් ඊළඟට බලන්නකො මෙහෙම. දැන් ඒ තිබ්බේ frequency නැත්නම් energy increasing direction එකනේ. පුතා මෙන්න මේක බලන්න හොඳට දැන් wavelength එක increase වෙන direction එක කොහොමද කියලා. wavelength increasing direction එක බලන්න කොහොමද කියලා. හරි මේක හොඳට observe කරලා මට ඔයා කියන්න. ඔයාලට පේන වෙනස්කම් මොනවද මේක ASCII තියෙන? What can you understand and observe here in the wavelength spectrum? So the previous one was the general spectrum. This is the wavelength variation. And but this is new to syllabus. හරි එතකොට questions ඇවිල්ලා නැති point එකක් වැඩිය. මෙන්න මේක චුට්ටක් මාක් කරගන්න පුතේ මෙතන මොකක් හරි කලර් එකකින් ස්පෙෂල් මාක් එකක් දාන්න. මේක ගොඩක් දුරට L වලට එන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. ඒක මේ අවුරුද්දේ ඊළඟ අවුරුද්ද ඇතුළත වගේ එන්න ඕනේ. මොකද ඔක ඇහුවෙම නෑ L වලට. අලුතෙන් දැම්මට පස්සේ මෙතන පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. හරි. ඔක බලනකොට පුතේ බලනවාට මොනවද පේන්නේ කියලා. හොඳට බලන් ස්ටඩි කරන්න.
දැන් මේ පැත්තට තමයි wavelength එක වැඩි වෙන්නේ. හරි? From left to right wavelength increases. හරිද පුතේ? දැන් බලමු මම මේක අස්සෙන් පේන්නේ කියලා. පුතා කලින් එකේ ලයිමාන් තමයි ලොකම ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි වෙද්දී. ෆ්‍රීකවන්සි වැඩිම කෙනාගේ wavelength අඩුයිනේ පුතේ. මතකද අපි ගත්ත රිලේෂන් එක wavelength is inversely proportional to the frequency. So one which has the highest frequency has the least wavelength. ඒක ලයිමාන්ට තමයි wavelength එක අඩුම වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා ලයිමාන්ගේ චූටිම lines තියෙන්නේ. දැන් frequency වැඩි වෙන පැත්තට so when frequency increases lines getting closer. පුතා here since the wavelength increases lines moving away. හරි? ඒවල බාම සීරීස් එකේ lines ඈත් වෙලා පාෂන් එකේ lines ඊට වඩා ගොඩක් ඈත් වෙලා. හරිනේ? Without the gap between two series, what happens to the gap between two series? It decreases. හරි? series දෙකක් අතර gap එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. අරකෙම පුතේ අනිත් පැත්ත වගේ නේද බලන්න තියෙන්නේ. frequency එකේ තනිකර අනිත් පැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. පුතාට අදාළ rough sheet එකක් අරගෙන මේ wavelength variation එකත් අඳින්නකෝ. ඔයාලට මම කියු එක තේරුම් නැත්නම් කියන්න. හරි? rough sheet එකක ටක් ගාලා wavelength variation එකත් අඳින්නකෝ. Any matters please ask.
Is that okay? Hari, sure. Now, is it okay with the frequency increase in direction? Frequency කොඩින් පැත්තට හරිද බලන්න පුතේ. මම මේක බෝඩ් එකේ ඇඳලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් ඉන්න ඉන්නකෝ. අර frequency එක හරිද කියන්නකෝ. කලින් අපි ඇඳ එක frequency එක ගැන. Is that okay? හරි. කැමරා එක පොඩ්ඩක් පිස්සුවක් නටනවා වගේ නේද? But do you see any lines through the camera? Likewise, it is moving. Since I see some video here. What is it? Okay, let me draw that one quickly on the board and explain. Right. Okay, then frequency වැඩි වෙන පැත්තට lines ලාම් වෙනවා. එතකොට frequency වැඩිම කෙනාගේ තමයි wavelength අඩුම. හරි Lyman has the least wavelength. උදා ඒ හින්දා තමයි Lyman චූටියටම තියෙන්නේ. මේක Lyman කියලා හිතමු. උදේ බාම ඊට වඩා ලොකුයි දැන්. lines ඈත් වෙනවා. කලින් lines ලඟ වුණා. දැන් lines ඈත් වෙනවා. And when you consider partition, it has much larger lines, even we cannot draw here. Right? මේ තියෙන්නේ partition. ඒක තව ගොඩක් අදින්න දෙනවා අදින්න ඉඩ නැහැ. මේ බාම මේ Lyman. ඔතේ මේකම අනිත් පැත්ත හරි. දැන් wavelength එක අඩු වෙන පැත්ත තමයි මේ තියෙන්නේ. The wavelength increases here. එතකොට මේ බලන්නකෝ the gap between two series decreases. අරකම අනිත් පැත්ත පුතේ. කලින් කිව්වේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. The gap between two series decreases. But when you consider lines, they are moving away. Right? Lines බලද්දි ඈතට යනවා. පුතේ එතකොට ඒකට හේතුව උනේ wavelength is inversely proportional to the frequency. හරිද පුතේ? තම කරුණාන් බලන්න ආයි කියලා දෙන්න. ඒවා බලන්න. හරි පුතේ. හරි. පුතේ අගාලා අපි එතන යන්නේ ලියාගමු මේ ටික. I'll stop the camera Puta, since I think there's a matter with the camera. Okay. Please write here Puta. Towards wavelength increasing direction. Towards wavelength increasing direction. Lines move away from a series. Correct? Lines move away. Let them get away. Point when compared to series, the gap decreases. The gap
decreases හරි පුතා ඊට පස්සේ ආය අපි ගමු Lyman has the least gap since it has the highest energy. Lyman has the least gap since it has the highest energy. හරි. ඔය ටික චුට්ටක් මාක් කරලා තියාගන්නකො ස්පෙෂල් සිලබස් වල අලුතෙන් දාපු එකක්. ඒ හින්දා